Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So, first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Satasi Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shirupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По милости Шрилы Гурудева, всех Бхагаватачарьев, мы имеем возможность еще раз собраться. We are going to continue reading from Sri Gopi-gita, which is now the verse number 12. Так, мы продолжаем читать Гопи-гиту, текст 12. Dina parikshaye nila kuntaleir vanaruhananam bribradavritam dhanarajaswalam darshayam muhur manasinashmaram virayachasi. So now, the gopis, they are telling, "O beloved hero, as the day is going to finish, you return from the forest." Гопи продолжают. О, герой, день подходит к концу, и ты возвращаешься из леса. And your lotus face is partly covered by your bluish black locks of curling hair. И твое лицо частично закрывают локоны твоих черных вьющихся волос. And it's covered by a very thin layer of dust which raised from the hooves of the cows. И также оно покрыто слоем пыли, поднятой копытами коров. At that time, you are showing us your beautiful lotus face. И в это время ты показываешь нам свое прекрасное лицо. Very beautifully ornamented. Очень красиво украшенное. And then you arose
amorous desires in our minds. И ты пробуждаешь любовные желания в наших сердцах. Yes. Okay. So now in this verse, the gopis, they are describing how beautiful is Krishna's face when he comes back from the cow grazing. Здесь гопи описывают, насколько прекрасно лицо Кришны, когда он возвращается с пастбища. Yes. And Krishna has a curly black hair. У Кришны такие вьющиеся черные волосы. But it's not completely black. This is a type of bluish black. Но они не полностью черные, они такие и сине-черные. Yes. And it is very curling, has many spirals like that. И они такие вьющиеся с завитушками. Yes. And then Krishna's hair is covering just a little bit of his face like this. И по бокам, по краям лица эти локоны, они немножко как бы так вот, закрывают по бокам лицо. And then also, because Krishna is running behind the cows, there is so much dust coming when the cows are walking in the sand, in the dust. И поскольку Кришна идет за коровами, а они поднимают пыль, то эта пыль оседает и покрывает его тонким слоем. And therefore, this dust fell on top of Krishna's body. И она покрывает все его тело. And then that becomes like Krishna's makeup. И это подобно косметике для Кришны. Yes. So then the gopis, they are watching this beautiful aspect of Krishna. И гопи наблюдают за вот такой своеобразной красотой Кришны. And therefore, the beautiful face, lotus face of Krishna will inspire gopis for amorous pastimes. И вот это прекрасное лицо Кришны пробуждает в гопи любовные желания. Yes. So now the commentary of Srila Gurudeva Bhava Prakashika Vritti. Теперь комментарий Шрила Гурудева Бхава Пракашика Вритти. Dina Parikshaye. Dina means day, and Kshaya means to end, means the end of the day. Дина Парикшея. Дина означает день, а Кшая означает завершение, то есть день близится к концу. Yes. Means night is coming, the day is ending. День заканчивается, наступает вечер, ночь. The sun is moving towards the horizon, but it has not yet set completely. Солнце уже движется к горизонту, но оно еще не село. Yes. But a little bit earlier, around maybe 3 o'clock in the afternoon, all the cows, they feel satisfaction from grazing. Но еще раньше, где-то около 3 часов дня, коровы уже насытились травой. And then Krishna, he begins to call all of them to gather them, make them come together. И Кришна всех их созывает вместе, чтобы они собрались. And Krishna, he uses different languages to call the cows and give them proper direction. И Кришна использует различные языки для того, чтобы собрать коров и указать им путь. Yes. So he calls dhiri dhiri. It means come to me. Он говорит «дири-дири», то есть «иди ко мне». Then he calls niri niri. Means come to the water, to drink water. И потом он вот это произносит, это означает «иди пить». And then he calls chu-chu. Means drink water. Чу-чу означает «пей воду». Yes, chu-chu in Russian means little bit. But here, for Krishna, chu-chu means
telling the cows drink water. Чучу это означает, что Кришна просит коров пить, а на русском чуть-чуть это немного, да? So, tiri tiri, come out of the water, Krishna is saying. Тири-тири, значит, выходите из воды. And then, hayo hayo means let's go. Хайо-хайо, значит, давай, идемте. Yeah. So now the cows, they have eaten and drunk so much, they are completely satisfied and they are ready to go back home. Так, коровы уже насытились травой, попили, они удовлетворены и готовы возвращаться домой. And now they begin to remember their calves and they start calling out for their calves. И они вспоминают о своих телятах и подают сигналы, чтобы телята пришли к ним. So the cows are calling, hamba, 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 means I am coming, I am coming. Коровы как бы произносят хамба, хамба, то есть я иду, иду. Yes. Then Krishna, he plays his flute and he call all his friends and all cows and everyone prepare to go back home. И тогда Кришна играет на флейте и зовет всех коров и всех друзей, чтобы все собрались и были готовы идти домой. Yes. Okay, now next line. Nila kuntale. Nila means dark blue or black. And kuntale means the curly hair. Нила кунтале это означает вот такой темный, темно-синий или черный, то есть это указывает на вьющиеся волосы. Yes. Vanaruhananam bibradavritam. Anana means face, and avritam means covered. И дальше описывается лицо и покрытое. And then it means that Krishna's beautiful curly blue-black hair reaches down to his shoulder. Krishna's hair come to the touchy shoulder. Это указывает на такие темные, вьющиеся волосы Кришны, которые достигают плеч. And covers his face partially like this. И они частично закрывают его лицо. And which appears like a lotus flower covered by bees. И это напоминает цветок лотоса, на который сели пчелы. Yes. So the word bibrad refers to Krishna exhibiting his very beautiful face. Это слово бибхрат указывает на Кришну, который демонстрирует свое красивое лицо. Yes, which is like the shining full moon. Которая напоминает полную сияющую луну. Dhanarajaswalam. Raja refers to the very fine dust of Vrindavan. Raja. И Раджа указывает на такую очень мелкую пыль Вриндавана. Yes, very fine, very like a very fine powder. Такой напоминающий очень такой мелкий, мягкий порошок или пудру. It very easily can become float in the air. Very easily can float in the air. То есть она очень lегко поднимается в воздух. Yes. So this Raja is dhana, means wealth. И это раджа, это дхана, то есть это означает богатство. Yes, it means godhana, the wealth of the cows. Годхана, то есть это богатство коров. Yes, it means the very fine dust of Braj. When it comes by the movement of the cow's hooves, this is like a very, very precious thing. То есть это указывает на то, что пыль, которая поднимается в результате хода коров, она является богатством. Yes.
So Krishna, he is calling every cow by their names using his flute. Итак, Кришна зовет всех своих коров, как бы выражая их имена с помощью флейты. And all cows, they come running quickly, thinking Krishna is calling me. И коровы быстро бегут к нему, думая, что «О, Кришна меня зовет». Yes. And as they run, even more dust will come in the air. И когда они бегут, конечно же, еще больше пыли поднимается в воздух. This dust is like the pollen, pollen from the flowers. Эта пыль, Dust like pollen. эта пыль напоминает пыльцу цветочную. Yes. And it covers everything in Braj. The trees, the bushes, the animals, and Krishna and everyone. It covers everything. И эта пыль, она покрывает все во Вриндаване. Деревья, кусты, животных и также Кришну и его друзей. So, as Krishna is returning with the cows, he embraces every cow very nicely. И когда Кришна возвращается с коровами, он каждую корову обнимает. And he shows so much love for every cow. И он выражает свою любовь к каждой корове. But actually, what is the main reason Krishna is embracing all these cows? Но в чем смысл того, что Кришна обнимает коров? It's because Krishna, he wants to show to the gopis that he has desire to embrace them. Таким образом, Кришна показывает гопи, что у него есть сильное желание обнять их. Yes, so he's embracing one cow, showing to gopis, because gopis, they are hiding in the forest watching Krishna, and Krishna wants to show them, actually, I want to embrace you like this. И поскольку гопи, они так вот прячутся в лесу и наблюдают за Кришной, обнимая корову, Кришна показывает, что я хочу также обнимать вас. Yes. And why Krishna is playing his flute, calling the cows? Actually, he is calling the gopis and telling them, I am coming on the road, you be ready. На самом деле, когда Кришна играет на флейте и созывает коров, таким образом он дает сигнал гопи, что я уже готов идти, и приходите посмотреть на меня. Yes, then the gopis, they become alert and they position themselves on the road, in kunjas, or in the roof of the houses, ready to see Krishna coming. И тогда гопи, они занимают определенное положение там или вдоль дороги, там в кунджах или на крышах домов для того, чтобы лицезреть Кришну. And then Krishna is coming. Just like, these top models walking in the stage, posing for photographs. И тогда Кришна идет, и он позирует, подобно модели, которая идет по подиуму и принимает тут разные такие привлекательные позы, чтобы ее фотографировали. Yes. And he's making very nice poses and a smile just to make sure that the gopis can take a very good picture of him. И Кришна идет таким образом, принимает различные такие привлекательные позы, улыбается для того, чтобы гопи, так сказать, глазами сфотографировали. Yes. I'm not saying this. This is Gurudev's commentary. Okay? Это не я говорю, это Гурудев в комментарии описывает. Yes. So, in same way, Krishna, he's ready to show his face to all gopis. И Кришна, он хочет таким образом продемонстрировать свое лицо всем гопи. Yes. And then he's coming and he's laughing with his friends and he's embracing the cows. And everything this is for the gopis actually.
И так он идет, он шутит со своими друзьями, он обнимает коров, и все это предназначено для гопи. Yes. And if he noticed that one gopi is not looking to him, then he will call attention of that gopi, showing his beautiful face. И если он замечает, что какая-то гопи не смотрит на него, тогда он что-то делает, чтобы привлечь ее внимание, чтобы она смотрела на него. And by that, the gopis will feel so much love for him, and they will run towards him later. И тогда гопи чувствуют влечение к Кришне, и потом позже они прибегают к нему. Yeah, so it is not like Krishna don't like embracing cows. No, he liked to embrace his cows. But at the same time, he's showing love to cows and to gopis, both. Не то, чтобы Кришна, он не любит обнимать коров, нет, ему это тоже нравится, но он одновременно и выражает свою любовь к коровам и показывает, дает знак гопи. Yes. And sometimes he put his hands in the shoulder of his friends. Actually, he is telling to gopis, I want also to put my hands in your shoulder. Или когда он кладет свою руку на плечо своих друзей, то он показывает гопи также, что я хочу и вам на плечи свою руку положить. Yes. So, next one, smaram vira yachasi. When the gopis, they will address Krishna as a hero. They are actually saying hero in Madhura Ras. И дальше, когда гопи обращаются к Кришне как к герою, вот это слово «герой» здесь употребляется в контексте Мадхурья расы. And they tell to Krishna, you can give us everything we want. И они говорят Кришне, ты можешь дать нам все, что мы хотим. And you have the power to give what? Smara, because you are a hero. И ты можешь дать нам смара, потому что ты герой. Yes, smara means to remember. Смара означает памятование. Yes. So, for example, the gopis, they see Krishna showing his face, and then automatically they remember about their loving pastimes. Гопи вспоминают, как Кришна показывает им свое лицо, и автоматически они вспоминают о любовных играх с ним. Yes. So therefore, what type of smara this is bringing? It's bringing smara of amorous pastimes, Madhura Ras. И какого рода смару это дает? Это дает памятование о любовных играх в Мадхурья-расе. Yes. So actually everything which supposed to make someone more ugly, when it is coming to Krishna, it makes him more beautiful. То, что на самом деле делает людей, как сказать, некрасивыми, непривлекательными, те же самые вещи для Кришны, они наоборот усиливают его красоту. Yes. So if Krishna is covered with dust, he becomes more beautiful. Если, например, Кришна покрывается пылью, он становится еще красивее. But any ordinary person covered with dust, it becomes more ugly. Но если обычный человек покрывается пылью, то он становится непривлекательным. Yes. So in the pastimes of Krishna and gopis, this kama, it does not mean lust, it means prema. И вот в этих отношениях Кришны и гопи кама означает не вожделение, она указывает на прему. And the gopis, they tell Krishna, we don't want to be attracted to you, but when you show your beautiful face, we cannot resist. Гопи говорят Кришне,
мы не хотим привлекаться тобой, но когда ты показываешь нам свое красивое лицо, то мы не можем устоять против него. Yes. So now let us go to Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur's commentary and Srila Jiva Goswami's commentary. И теперь мы перейдем к комментарию Шрила Вишванаты Чакраварти Такура и Шрилы Дживы Госвами. Yes. So in this verse 11, both acharyas, they discuss the quarrel between gopis and their mind. И здесь оба ачарьи описывают как бы спор гопи со своим умом. Yes, means the previous verse 11, we discussed about how gopis are quarreling with their own minds, right? You remember? В предыдущем стихе, в 11, да, мы уже говорили о том, как гопи спорят со своим умом. Yes, one side was the gopis' heart and mind, and another side was the gopis. С одной стороны это сердце и ум гопи, а с другой стороны сами гопи. Yes. The gopis, they used to say to their minds, why are you so restless and anxious when Krishna goes with the cows in the forest? Гопи говорили своему, почему ты такой беспокойный, такой непоседливый, когда Кришна возвращается с пастбища? What is the use of being so disturbed? Какова причина твоего беспокойства? Then the mind replied, you are not at all rasik. You do not possess even a drop of rasa. И Хом отвечает, что у вас вообще нету даже ни капли расы, вы не являетесь расикой. Yes. All gopis, due to your ignorance, you are devoid of any feeling. О, гопи, из-за вашего невежества вы лишены всяких чувств. Yes. Krishna will go to the forest, and I want him to go, because I don't want him to experience any kind of difficulty. Кришна идет в лес, я не хочу, чтобы он испытывал какие-либо беспокойства или трудности. Yes, he should play in the forest. But he should not suffer. Он может играть в лесу, но он не должен страдать. Then why are you so anxious? Тогда почему ты такой беспокойный? Then the gopis answer, I am anxious because he follows behind the cows. А это ум говорил. Почему вы такие беспокойные? Гопи говорят, что потому что он должен ходить за коровами. And those cows, they walk in a very rough places that can hurt Krishna's feet. А коровы, они ходят по разным таким местам, где стопы Кришны могут как-то пораниться о камни и так далее. Yes. Then you are simply blinded by prema. Поэтому ты просто ослеплена любовью, премой. Yes, this is not true. Krishna has eyes. He can see where is a safe place for walking. Нет, Кришна, у него есть глаза и разум, он может смотреть на дорогу, по которой ему нужно идти. Yes. Then Gopi's mind will reply, oh Gopis, you think like this because you are not intelligent and rasik. И ум отвечает, о, Гопи, вы так думаете, потому что вы неразумны и вы не являетесь расиком. Yes. The cows have no wisdom and intelligence. У коров нет разума и какого-то понимания. They will not remain in the very soft sand. Они не будут оставаться только на мягком песочке. They will walk here and there, and Krishna will just follow them.
Они будут бродить повсюду, туда-сюда, и Кришна всегда будет ходить за ними. And now the gopis, they answer, yes, we agree that Krishna, he goes to such places, but Brahma, he made us to suffer, and therefore we are suffering. Ну, Гопи говорят, но мы понимаем, что Кришна имеет разум, он там ходит за коровами, но Брахма заставляет нас страдать, и мы испытываем страдания. Yes. So here you can clearly see that one side, the gopis, they are become very much rational, reasonable. And they see, no, Krishna has intelligence. He can, find out where is the best place. He's not suffering. И здесь гопи, они как бы выступают вот со стороны такого рационализма, разума, что у Кришны есть разум, у него есть глаза, и он он осознает, куда он идет, по какой дороге. But the gopis' heart and gopis' mind, they are telling to gopis, you are not rasik, means you cannot feel for Krishna any type of worry and concern. Но ум и сердце Гопи говорит им, что вы не являетесь расиками, вы как бы не можете ощутить, как страдает, переживает Кришна. Yes. So if you are worried for Krishna, it means that you are rasik. Если бы вы переживали о Кришне, это означало бы, что вы являетесь расиком. Yes. So, because you are having feelings that Krishna, he is just like a very ordinary person. Потому что вы думаете о Кришне как об обычном человеке. Yes. This is a different understanding of rasik. Это отличается от представления расика. Yes. So the gopis actually they lost the debate with their minds. И на самом деле гопи проиграли этот спор с умом. Yes. And therefore they say, okay, Brahma made us to suffer and we have to suffer. И говорят, что ж, Брахма создал нас для страданий, поэтому мы вынуждены страдать. Yes. No, sorry. Gopi's mind lost debate for gopis, and therefore the gopis' mind tell, okay, Brahma made us to suffer, we have to suffer. Наоборот, извиняюсь, ум Гопи проиграл. So, Maharaj, I didn't understand. Who said that? Okay, no. The gopis' mind lost the debate with the gopis. Just say that. Ум Гопи проиграл спор с ними. Yes, because the gopis, they have reason, they have like common sense. Therefore, they say to mind, you are just sentimental. And the mind agree, okay, we are sentimental. We have no reason to worry, but we are worried. Гопи сказали ему, что ты просто вот такой сентиментальный, поэтому ты беспокоишься, и ум согласился, что да, я сентиментальный, поэтому я страдаю. Yes. But then the mind say, yes, and Brahma, he made us like this. He made us to suffer, therefore we have to suffer. И тогда умы Гопи сказали, что Брахма нас создал такими, что мы как бы страдаем, поэтому мы вынуждены страдать. Yes. But this sentimentalism of Gopi's mind, this is not mundane, this is rasik. Но этот сентиментализм ума Гопи, он не является мирским, то есть он является расиком. Yes. So that is different from our mundane sentimentalism. Он отличается от нашего мирского сентиментализма.
Yes. So then the gopis' mind tell gopis, it's all right for you to stay here and suffer, but I will not stay. Тогда ум говорит Гопи, что для вас это нормально оставаться тут и страдать, а я не хочу страдать. Yes. And then we are going to leave your body, and then you stay here alone and suffer alone. Поэтому я покину ваше тело, и вы тут сами без меня страдаете. Yes. Now gopis are telling to Krishna, Krishna, if we are not with you, we suffer so much. Теперь гопи обращаются к Кришне. О, Кришна, если мы находимся без тебя, то мы сильно страдаем. When you take cows in the forest, we feel so much separation from you. Когда ты отводишь коров пастись в лес, то мы испытываем сильное страдание от разлуки. Yes. And then in the evening, when you return to Vrindavan, at that time your face is covered by that fine dust and very beautiful. А когда ты возвращаешься вечером из лесу во Вриндаван, то твое тело покрыто пылью, и твое лицо так прекрасно. But you should not let this dust cover your face. Но ты не должен позволять этой пыли покрывать свое лицо. Otherwise, we cannot see your face completely. Иначе мы не можем очень хорошо разглядеть твое лицо. So, the gopis think Krishna's face covered by dust, it's very beautiful. But at the same time, they want to see Krishna's face completely clear. С одной стороны, гопи считают, что лицо Кришны, покрытое пылью, прекрасно, но в то же время они хотят видеть его чистым, без пыли. Yes. And then the gopis, they compare Krishna's face with the full moon. И затем гопи сравнивают лицо Кришны с полной луной. Yes. But if it is covered by the dust, then it has a different beauty. Но если оно покрыто пылью, то эта красота немножко другого рода. Yes. And then when Krishna, he hears these words of gopis, he becomes very happy. И когда Кришна слышит эти слова гопи, он становится счастлив. Yes. And then Krishna thinks, by taking the cows in the forest, it gives me opportunity to meet with the gopis. И Кришна думает, что когда я гоню коров в лес, это дает мне возможность встретиться с гопи. It's only because of the cows that I can come to forest and meet all of you freely. Только благодаря коровам я могу уйти в лес и там свободно встречаться с вами. Yes. And then Krishna, he feels indebted to the cows. И тогда Кришна чувствует себя обязанным коровам. Therefore, he does not complain when their hoofs are making so much dust and covering Krishna's body. Поэтому он не возражает против того, что они своими копытами поднимают тучи пыли. Yes, understand. So Krishna thinks, he knows that the excuse of taking cows in the forest, this is the way he can meet with gopis. То есть Кришна понимает, что это то, что он гонит коров в лес пастись, это является, так сказать, предлогом, да, для того, чтобы встретиться с гопи. So therefore, he does not want to complain anything about the cows. So whatever the cows will do, you feel this is okay. Поэтому он, как сказать, не чувствует никакого, не жалуется на то, что коровы там куда-то идут, там и пыль поднимают. Yes. Also,
there is one reason why Krishna is wearing a peacock feather. И есть еще причина, по которой Кришна носит перо павлина. Yes, when the peacocks and the peahens, they are dancing very beautifully, Krishna also feel inspired to dance. Когда павлины и павы очень красиво танцуют, Кришна также чувствует вдохновение на танец. Yes. And therefore, Krishna wants to dance with gopis. И поэтому Кришна также хочет танцевать с гопи. Therefore, when Krishna, he see the dance of peacocks, he also thinks he wants to dance with gopis. Когда Кришна наблюдает за танцем павлинов, он думает о том, что он хотел бы также танцевать с гопи. Now you have to listen carefully what Gurudev is saying here. Very nice. А теперь внимательно послушайте, о чем здесь говорит Гурудев. Это очень красиво. Why Krishna is using the peacock feather? Because that remembers the dance of the peacocks and at the same time remembers him that he wants to dance with gopis. Кришна носит перо павлина, поскольку это напоминает ему о танце павлинов и также напоминает ему о танце с гопи. Yes. And actually Rasa Lila was inspired by the dancing of the peacocks. На самом деле, вдохновением для раса лилы как раз является танец павлина. Yes. And therefore Krishna is using this peacock feather in his head. И поэтому Кришна использует перья павлины в своих волосах. Yeah, so this is to show all gopis, I am ready for Rasa Lila. I want to dance with all of you, just like the peacocks and the peahens. Поэтому Кришна таким образом показывает, что я готов танцевать с вами точно так же, как танцуют павлины. Yes. So in this way, when gopis, they look to Krishna and they see that peacock feather, it also gives them what? Inspiration for Rasa Lila. И точно так же со стороны гопи, когда они видят в голове Кришны перо павлина, они понимают, что все готово для танца рас, они тоже вдохновлены на танец. And Krishna is indirectly telling to gopis, I am like a peacock and I want to seduce all of you and I want to dance with all of you. Таким образом, Кришна своим пером показывает, что я готов танцевать и я готов пригласить вас всех на танец, подобно павлинам. Yes. So in this way, the gopis, they love to watch Krishna coming in the forest like that. И поэтому гопи нравится наблюдать за тем, как Кришна приходит в лес и вот ведет себя так. And Krishna, he is embracing the head of the cows. And the gopis, they also want to be embraced by Krishna. И Кришна обнимает коров за голову, и гопи также хотят, чтобы их Кришна также обнимал. Yes. And sometimes Krishna, he is running here and there. He is looking for his friends. Иногда Кришна бродит туда-сюда и ищет своих друзей. But actually he is looking for the gopis. Но на самом деле он ищет гопи. And among millions of gopis, actually he is looking for one particular gopi. И среди множества гопи он, конечно же, ищет встречи с одной определенной гопи. Yes. So now, in this song of separation, the gopis, they're telling Krishna, when we see you searching in this way, we become so much restless because we want you to find us. И гопи говорят Кришне, когда мы видим, что ты вот в таком беспокойном поиске, мы также начинаем беспокоиться, поскольку мы хотим, чтобы ты нашел нас.
And if you disappear from our vision, we become very restless because we cannot live a moment without seeing you. И когда ты исчезаешь из поля нашего зрения, мы становимся очень беспокойными, поскольку мы не можем прожить и минуты, не созерцая тебя. And when we see you embracing the cows, we want you also to embrace us. Когда мы видим, как ты обнимаешь коров, мы также хотим, чтобы ты обнял нас. Yes, this is called smara. Это называется смара, памятование. Yes. And the gopis, they are telling, we suffer so much in separation from you. И гопи говорят, мы и так сильно страдаем в разлуке с тобой. From morning until evening, С when утра, we are waiting for you to come back. с утра и до вечера мы ждем, когда же ты вернешься. But when we see you again, actually we suffer even more. Но когда мы снова видим тебя, мы на самом деле страдаем еще больше. Yes, because our desire to be with you increases so much. Потому что наше желание быть с тобой увеличивается многократно. Yes. And it just compared to a person who is very thirsty and is standing in front of the river Ganga. Это можно сравнить, как человек, который очень хочет пить, стоит возле реки перед Гангой. Yeah, and this person is thinking, Ganga is here. I have come from far away to drink water. And I have been through so many difficulties to get here. И человек думает, вот я пришел издалека, я очень хочу пить, и вот она, эта река Ганга. And this water is very beautiful and very sweet. И эта вода очень такая чистая, очень вкусная. But there is no way to access the water. Но я не могу подобраться к воде. There are no stairs. There are no any way that I can reach the water. Нет там ступенек, нет подхода к воде, у меня нет возможности добраться до ней. Yes. So I am very thirsty, and I can see the water flowing with so many beautiful qualities, but I cannot drink. Я очень хочу пить, я вижу эту замечательную, вкусную, прохладную воду, но у меня нет невозможности попить ее. So in the same way, the gopis have come very close to Krishna, but they cannot access him. Точно так же гопи подходят очень близко к Кришне, но у них нет прямого доступа к нему. And they are very eager to drink the nectar of Krishna's lips, but they cannot access. И они жаждут пить нектар губ Кришны, но у них нет такой возможности. Yes. In this way, this type of smara, it is not satisfying us. Actually, is only giving pain to us. И поэтому такое памятование, такая смара, она на самом деле не дает нам удовлетворения, а только заставляет страдать еще больше. Yes. And then Krishna telling to gopis, no? You think yourself that whoever sees your face can make this person very happy. И гопи говорят Кришне, то есть твое лицо может осчастливить кого угодно. Yes, and this is especially truly for us. We become very happy to see your face. И к нам это тоже относится. Мы очень счастливы, когда видим твое лицо. Yes, but because you cannot give what we want, then that smara only give us more pain.
Но поскольку ты не можешь дать нам того, что мы хотим, то эта смара доставляет нам боль. Yes. So according to gopis, when Krishna called them, he promises that he is going to give what they want. То есть в соответствии с гопи, когда Кришна зовет их, призывает к себе, он обещает им дать то, чего они хотят. Yes, Krishna is telling them, come and take, no problem. Кришна говорит им, приходите и берите, нет проблем. But when the gopis come, he just disappear and let them in feeling so much pain. Но когда гопи приходят, он просто исчезает и таким образом доставляет им боль. The gopis, they don't want to see him again. But when he calls, they also cannot avoid going. И гопи не хотят его больше видеть, чтобы не страдать. Но как только он снова зовет их, они не могут этому противостоять. Yes. So, the melody of Krishna's flute will attract the gopis by force. Поэтому мелодия флейты Кришны притягивает гопи силой. And they cannot resist to go to meet with him. И они не могут сопротивляться тому, чтобы идти и встретиться с ним. But when they arrive, actually there is no meeting. Но когда они приходят, то встречи как таковой не происходит. Yes. And then the gopis, they tell Krishna, you make us completely mad by the melody of your flute. Гопи говорят Кришне, ты нас полностью сводишь с ума мелодией своей флейты. Yes, you brought us here in this forest at night. Ты привел нас сюда в лес ночью. And now we are weeping and walking here and there, unable to see you. Теперь мы бродим тут и рыдаем в надежде найти тебя. Yes. So, therefore, we have come to the conclusion that you are definitely a hero. И мы пришли к выводу, что ты являешься героем. But what type of hero? That hero which can give a lot of suffering to others. Но что ты за герой? Ты герой, который способен доставить много страданий другим. Yes. And you are killing millions of gopis. Ты убиваешь миллионы гопи. But you have to be aware that all the pain you cause to us, it will come upon your head again. Но ты должен помнить о том, что вся боль, которую ты доставляешь нам, она, как говорится, вернется на твою голову. Yes. You will be made guilty and all the reaction will come to you. Ты будешь обвинен и получишь за это реакцию. You have taken our dharma. You have taken our shyness, our patience, our chastity. Ты забрал нашу дхарму, наше целомудрие, наше терпение. Yes. And you have taken everything from us. Забрал у нас все. Yes. But still, you want us to die, but we cannot die. И ты хочешь, чтобы мы умерли, но мы не можем умереть. And you know why you don't want us to die? И знаешь, почему ты не хочешь, чтобы мы умерли? Because if we die, you cannot find anyone else to make suffer, just like you make us suffer. Потому что если мы умрем, то ты не найдешь больше никого,
чтобы заставить его страдать так же, как мы. Because you feel so much pleasure in making us suffer like this. Потому что ты испытываешь такое удовольствие от того, что заставляешь страдать нас. Yes. Therefore, you are certainly a hero. Поэтому ты, безусловно, являешься героем. Yes. So, now, in the Vaishnava Toshani, the commentary of Srila Jiva Goswami, there is one point to explain. И в Вайшнава Тошане, то есть в комментарии Дживы Госвами, здесь есть еще один момент, который необходимо объяснить. Yes. Although Dina Parikshaye generally means the end of the day, in this context, the gopis, they mean to say that they have come to the end of their lives. Хотя Дина Парикшае означает, что день подходит к концу, а в этом контексте гопи говорят о том, что их жизни подходят к концу. Yes, now the gopis, they are facing a big tragedy. Гопи как бы перед лицом великой трагедии. Yes, and then they say, we have lost all our tolerance and we are about to die. Они говорят, мы уже, как сказать, наше терпение истекло, и мы уже на пороге смерти. So come at once and meet with us before we die. Поэтому приди и встреться с нами хотя бы раз, прежде чем мы умрем. Yes. So this is a very important point here made by Jiva Goswami. Здесь очень важный момент, который отмечает Шрила Джива Госвами. Yes. It's very easy to understand the general meaning of Dina Parikshaye, but very difficult to understand the deep meaning in the gopis' situation. Несложно понять вот смысл, который лежит на поверхности этого выражения Дина Парикшае, но тяжело понять те чувства, которые испытывают гопи. Yes. So, as before we spoke, Nilakuntale means by the blackish curly hairs of Krishna. Перед этим мы говорили, Нила Кунтале означает благодаря черным вьющимся локонам Кришны. Yes. So beauty actually lives in the blackness, means in the black color. Красота содержится вот в этом темном цвете, черном цвете. Yes. No matter how large one's eyes may be, they will not be so beautiful if there is a black dot in the middle of the eye. Неважно, насколько большими являются глаза, но если в них нет вот этой темной точки посередине, то они не будут красивыми. Yes. So this is a very nice comparison here that Srila Gurudev is making. И здесь Шрила Гурудев дает очень красивое сравнение. How the black color gives more beauty to every object. Как черный цвет придает красоты любому объекту. Yes. So the first example he's giving is the eye. No matter how much beautiful and colorful is your eye, what will give real beauty to your eyes is the black dot in the middle. Он говорит, независимо от того, насколько большой там, и красивый и цветной ваш глаз, если нету темного пятна, вот этой темной точки посередине, то глаз не будет считаться красивым. Yes. Then another example he's giving. Someone must maybe very beautiful face, may have a very beautiful face, but if his hair is white, it is not as beautiful if his hair would be black.
Другой пример говорит, насколько бы не были красивыми, было красивое ваше лицо, если это не черные такие волосы, а белые, то лицо не будет таким же красивым. Yes. Otherwise, you can even imagine if the gopis, they would not have hair at all. How would be their faces without black hair? Completely strange. Представьте, вот если бы у гопи вообще не было волос, независимо от того, какие у них лица, нельзя было бы назвать их очень красивыми, да? Yes. So in the same way, gopis are very beautiful, but if the black Krishna is not with them, then their beauty is not so much. Точно так же, хотя гопи красивые сами по себе, но если с ними нет черного Кришны, то это не полная красота. Yes. So if Krishna is in the middle of gopis, then the gopis, they will look more beautiful because of the presence of the black thing, means the black Krishna. Но когда Кришна находится среди гопи, то красота гопи возрастает из-за присутствия черного Кришны. Yes. In the same way, Krishna's face is very beautiful, but if his black hair is there, then his face is even more beautiful. Поэтому лицо Кришны, оно прекрасно, но когда его обрамляют еще черные вьющиеся волосы, оно становится еще красивее. Yes. Therefore, you can see any brahmachari or sannyasi, he always shave his head because he don't want to become beautiful to the society. И мы видим, что брахмачари, саньяси, они бреют свои головы для того, чтобы не быть привлекательными для общества. Yes. So, in one of his commentaries, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, he explains the good fortune of the Gopas and Gopis. В одном из комментариев Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает удачу гопи и гопов. Yes. So, who can see the beautiful face of Krishna? Only Gopas and Gopis. Кто может созерцать прекрасное лицо Кришны? Только гопы и гопи. Yes. Only they can see this beautiful face of Krishna. Neither Vasudeva or Devaki or any Dwarkavasi, they cannot contemplate this beautiful face of Krishna. Только гопи и гопи могут наблюдать красивое лицо Кришны. Ни Васудева, Деваки, ни жители Двараки не могут постоянно наблюдать. Yes, because in Mathura and Dwaraka, Krishna, he is wearing a golden crown. Потому что в Мадхуре, в Двараке Кришна носит корону. Yes, therefore his hair is not coming on his face. И поэтому его волосы так не спадают на лицо. Yes. So, therefore, the Gopas and Gopis, they don't want to see Dwarkadish Krishna or Mathuresh Krishna. They just want to see the face of Krishna in the forest. Поэтому гопы и гопи не хотят видеть Дваракадхишу Кришна или Мадхуреша Кришну. Они хотят видеть Кришну в пастушках в лесу. Yes. In Gopi-gita, when gopis, they are discussing about the Krishna's beauty, they say that Krishna, he is more beautiful when he is naturally decorated by the dust and by the sweat, like that. Когда в Венугите гопи обсуждают красоту Кришны, они говорят, что Кришна более красив, когда эта красота естественная, то есть когда он покрыт пылью или капельками пота. Yes. Not like if he would be, taking bath and combing his hair and making nice ornaments, putting kajal, not like that. He's more beautiful when he comes in the forest
covered by dust, and his hair on his face like that. То есть он не так привлекателен, как если бы он вот совершил омовение, расчесал волосы, там, нанес косметику, надел украшения. Он гораздо красивее, когда это красота естественная, когда он гуляет в лесу. Yes. And when Krishna is in the forest, he carries two types of ropes for binding cows. И когда Кришна гуляет в лесу, у него есть два типа веревок, которыми он связывает коров. Yes. One rope he puts on his turban. Одну веревку он как бы заматывает себе в тюрбан. And the other rope he puts on his shoulder. А вторую веревку он кладет себе на плечи. Yes. This rope on his shoulder, this is for binding the legs of the cows when he's milking them. То есть та веревка, которая у него на плечах, она предназначена для того, чтобы обвязывать ноги задних коров, когда он их доит. Yes, and the one he carries on his turban, this is for binding the calves nearby the cow when she will give milk. А та, что в тюрбане веревка, она предназначена для того, чтобы связывать ноги теленка, когда он стоит возле коровы, когда Кришна доит ее. But these are not ordinary ropes. Но это не обычные веревки. These ropes, they can link Gopi's minds and heart with Krishna. Эти веревки могут соединить умы и сердца Гопи с Кришной. Yes, because the way Krishna is carrying these ropes makes even him more beautiful. Потому что тот способ, каким Кришна как бы носит эти веревки, делает его еще более привлекательным для Гопи. Yes, because for Gopis this rope has different significance, different meaning. Потому что для Гопи эта веревка имеет другое значение. Yes, this is the rope that binds Gopis with Krishna. Потому что это та веревка, которая связывает Гопи с Кришной. Yes. Therefore, the Gopis, they are always lamenting that they can see Krishna, but they cannot meet with him. И поэтому Гопи жалуются на то, что они могут видеть Кришну, но не могут встретиться с ним. Yes. It's just like if you are at home and someone enters inside and steals your heart and take your heart away. Подобно тому, как вы находитесь дома, кто-то приходит, ворует ваше сердце и уходит. Yes. So, in this way, Kamadev has gone and has stolen the hearts of the Gopis. Также Камадева, он пришел и похитил сердца Гопи. Yes. And then, now, Gopis, they have no heart. Their heart is with Krishna. И теперь у Гопи нет сердца, оно вместе с Кришной. Yes. In this way, Gopis are telling Krishna, you are a hero, but this hero is killing us. Поэтому Гопи говорят, Кришна, ты герой, но герой, который нас убивает. Yes. Okay. So now it finished. It is the end of the 12th verse, and then tomorrow or next we will continue with the verse 13. И на этом заканчивается комментарий к 12 стиху, и на следующей неделе мы будем обсуждать стих номер 13. Yes. Okay. Any question? Any comment? Есть ли вопросы или дополнения? Chaitanya Rupa, you have any question today? No? I don't know. Maybe there are some questions, but like I don't know how to understand many things too high. For example,
how can we understand that these ropes they connect Gopi with Krishna? How can we understand this analogy, this metaphor? Я спросил, как мы можем понять эту вот аналогию, метафору, что вот эти веревки, они связывают Гопи с Кришной, каким образом? It's because these ropes, they are binding the cows. Means Krishna is controlling the cows, and he can do whatever he wants with the cows. He can milk and he can do like that. Means he can have full control of cows and calves with that rope. Благодаря этим веревкам Кришна может контролировать коров и телят, да, когда он их там доит. То есть они являются как бы средством контроля. Yes. And at the same time, he can also have full control of gopis like that. И точно так же он имеет полный контроль над гопи. То есть эти веревки, они символизируют контроль. Yes. Not that Krishna uses rope with gopis, but when gopis see that rope that Krishna used to control the cows, they also remember that Krishna also controls them. То есть не то, чтобы эти веревки он в прямом смысле использовал для контроля гопи, но когда гопи видят эти веревки, они как бы понимают, что Кришна, он их полностью контролирует, их чувства. Yes, it's like that. And the gopis, they cannot do anything. Krishna controls them, and they cannot escape from him. И гопи ничего не могут поделать. Кришна их полностью контролирует, они не могут избежать этого. Yes. Okay? Можно еще вопрос? Да. Хотел уточнить по поводу танца раса. Вот Махарадж сказал, что Кришна, когда ищет, идет между танцующих гопи, он ищет Шримати Радхарани, чтобы потанцевать с ней. Почему тогда он просто не танцует со Шримати Радхарани, зачем ему нужно танцевать со всеми гопи, а не только с одной Шримати Радхарани? So when the rasa dance goes, Krishna dances with all the gopis and he is looking for Shrimati Radharani. So why he doesn't just dance with Radharani? Why he need to dance with all the gopis? During Rasa Lila, he is looking for Radharani. How is that? А как это, что во время танца раса он ищет Радхарани? Махарадж говорил, что вроде как, когда проходит танец, то Кришна хочет танцевать, что-то вроде этого было, что он танцует, но всегда думает о Радхарани. В общем, в таком духе. Но он с ней тоже танцует, то есть он не только думает, он и танцует. Ага, то есть он одновременно. Я понял. So he understood that Krishna, I said that Krishna dances simultaneously with Radharani and with other gopis, not just like he's looking for her. Mm-hmm. Yes. And so now he's asking, why is that? He understood. Yes, that is the question. И вопрос, почему? Да, мне было интересно, что если, теперь я понял, что он со всеми одновременно танцует. Мне было интересно, что я подумал, что он сначала танцевал со всеми гопи, а потом он начал танцевать с Радхарани. So he thought that first Krishna danced with all the other gopis, and then he
danced with Radharani, but now he understood that he simultaneously danced with all the gopis and Radharani. Yeah. Yes, exactly. Да, Yes. Simultaneously. Mm-hmm. все правильно. And then, yes, and then after some time, he will take Radharani with him and leave the gopis behind. И потом позже он берет Радхарани и уже покидает остальных гопи вместе с Радхарани. Yes. And then after he will also leave Radharani. And all the gopis, they will stay together looking for him. And then this Gopi-gita coming. И потом позже он покидает и Радхарани, и тогда гопи собираются и все вместе ищут его. И вот это как раз Гопи-гита. Yes. All right. Хорошо. Okay. So if no more questions, then we'll stop here. And then next week we can continue, okay? Vanchakapatarvesha kripa sindhu vevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Gurudeva ki jai. Gopi-gita ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol.